Good morning, students. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson Chidiya Ka Geet, lesson 13, class 2, new Gunjan book. Hope you would have seen the reading video of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. Please go and watch the video with the book so that you can understand the pronunciation. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friend circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your like and subscription will motivate me to add more videos for you. நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா it will support the effort and time which I take every day. So please do subscribe பண்ணி பாருங்க. It will motivate me further. Chidiya Ka Geet, the song of the bird. Before getting into the line by line explanation, we'll just do a quick introduction. चर्चा करें. सुबह होने पर आसमान में पेड़ों पर जज्जों पर घर की मुंडेर पर क्या देखते हो? So what are the things that you see in the sky, on the trees? ஜட்ஜோன்னு அந்த பால்கனி மாதிரி இருக்குல்ல அது இல்லை வீட்டோட முண்டேரில் என்ன பார்ப்பீங்க? எஸ், பேர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? லெட் மீ ஷோ த இமேஜஸ் ஃபார் த ஜட்ஜோ அண்ட் முண்டேர் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஐ செட். முண்டேர் அந்த லென்டில் பேராபெட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, நம்ம வீட்டு பேராபெட்டில் இட்ஸ் சிட்டிங் ஆன் த பேராபெட். பேர்ட்ஸ் பேராபெட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. திஸ் இஸ் ஜட்ஜா த பால்கனி. ஓகே, இந்த பால்கனிலையும் we can see many birds sitting tripping. ஓகே, ஸோ ஜட்ஜானா என்ன, முண்டேர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் I just showed this picture. So what you see on the sky or on the trees or on the balconies or on the lintels, yes, we see birds. What are the birds which you have seen at your place? Please put in the comment section. ஸோ என்ன மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஸோ திஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். ஸோ இதில் சில பேர்ட்ஸ் நம்ம வீட்டுக்கிட்ட பார்த்துருப்போம். ஜஸ்ட் புட் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் உங்களுக்கு என்னென்ன பேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இதில் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு. அப்சர்வ் திஸ் பிக்சர் அண்ட் சி ஹவு மெனி பேர்ட்ஸ் டு யூ நோ. அதுக்கூட இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஹிந்தி வேர்டில் என்ன சொல்லணும், ஹிந்தியில் அந்த பேர்டுக்கு என்ன சொல்லணுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஸ்மால் டாஸ்க் ஃபார் யூ. ओके स्टूडेंट्स, चिड़िया अपने क्या क्या काम खुद करती है? सो व्हाट आर द वर्क द बर्ड डस ऑन इट्स ओन? இப்போ ஆஸ் அ சைல்டு நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்க, நீங்கள் உங்களோட வேலை என்ன தனியாக செய்கிறீங்க, அதே மாதிரி பேர்ட் சில வேலை தனியாக செய்யும்ல, அது மாதிரி நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா? இப்போ உங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும்னா இஃப் யூ வாண்ட் ஃபுட் அம்மா கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க, ஊட்டி விடுறாங்க. பேர்ட்ஸ் கொஞ்ச நாள் தான் until it is there in the nest, the mother bird will be feeding it. Afterwards the bird, when it knows to fly, அது ஃப்ளை ஆகி போயிட்டு பிறகு what happens to that bird? அந்த பேர்டே தான் அதோட சாப்பாடு தேடிக்கணும், அந்த பேர்டே தான் அதுக்கு நெஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? ஸோ when it learns few things from its mother, few things are naturally அவங்களுக்கு ஒரு டேலண்ட் God கொடுத்துருப்பார். God is the creator of everyone, right? So we understand that God has given the talent, inbuilt talent to build the nest. So each and every bird has a different way of building the nest. Have you ever observed that? I'll show few images, the different kinds of nests that has been built by different birds. அதோட பீக்குக்கு கேத்த மாதிரி the nest formation will be different. I'll show that image also for you to understand, so that you will have some curiosity to dig into more details to learn about birds. So if you see, these are the twigs that they uses. The twigs can be of many types. Melisa irukku, thin sticks we call as twigs. Grass எடுத்துக்கலாம், green grass எடுத்துக்கலாம், the leaf ஓட இது எடுத்துக்கலாம், small tiny branches எடுத்துக்கலாம். See here how it is forming the nest, and the leaves எல்லாம் வச்சுட்டு it is making like it's a weaving bird, weave பண்ணிட்டு இருக்கு. See how beautifully it is weaving the nest. So this is another type of nest, a basket kind of nest it has formed. This is a weaving bird or a base nest. So based on the different materials, based on the beaks that they have, the nest is formed. So nest oda style வந்து different ஆகும்.
See the example, the materials that is used by for the different nest also. See that robin க்கு எப்படி இருக்கு nest, blackbird ஓட nest எப்படி இருக்கு, goldfinch ஓட nest பாருங்க அப்படியே ஓவல் ஷேப்ல இருக்கு. சில நெஸ்ட் ஸ்பேரோக்கெலாம் நெஸ்ட் ரொம்பவே அழகாலாம் இருக்காது, ஜஸ்ட் லைக் தட் இருக்கும், ஸ்ட்ராஸ் அண்ட் கிராஸ் ஃபெதர்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நெஸ்டிங் த பேர்ட்ஸ் ஹேஸ் லேர்ன்ட், ரைட்? திஸ் இஸ் a நேச்சுரல் கிஃப்ட் தானே, பேஸ்ட் அப்பான் த பீக். சி அவங்களோட நெஸ்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள், ஒரு பேர்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் a task. Can you match the nest for the birds? See the beaks, depending upon the beak the nest is formed. ஒரே மாதிரி nest ஏன் ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லைன்னா அதோட வீவிங் டெக்னாலஜி will be different based upon the beak தான் அதுக்கு நீடில் இல்லையா? ஸோ based upon the needle that is used the weaving happens. So can you see here the birds flying like they are migrating, அப்படியே ஒரு ஜங்க் அப்படியே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும். This is called migrative birds. ஸோ எதனால் அவங்க மைக்ரேட் பண்ணுறாங்க, why they are migrating from one place to the other place? Its main thing is for food. ஃபுட்டு இருக்காது, சீசன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும், அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல அங்கே ஃபுட் கிடைக்காது, இல்லை அந்த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் அவங்கள வந்து ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இடம் சரியாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ ஃபார் தீஸ் ரீசன்ஸ் ஒன்லி த பேர்ட்ஸ் மைக்ரேட். ஸோ ஒரு பேர்ட்ஸ்க்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் மைக்ரேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது. கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஹேபிட்டட்ஸ்க்கு ரேசிங் அந்த யங் ஒன்ஸை வளர்க்குறதுக்காக தே ஃப்ளை ஓவர் டிஸ்டன்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் 1000 கிலோமீட்டர்ஸையும் அந்த ஃப்ளை பண்ணி வரும். பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் இஸ் எக்காலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னால தான். ஃப்ளையிங்க்கு நிறைய வேஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு பேர்டை வந்து ஃப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது, பட் ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங் வி ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் சச் பேர்ட்ஸ். ஸோ இங்கேயே நம்ம பார்க்கலாம், சென்னையிலே we can see many migratory birds would have come. ஈசிஆர் சைட்லலாம் பார்த்தோம்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கும். வேதந்தாங்கல் இஸ் ஒன் சச் பிளேஸ். ஸோ பேர்ட் மைக்ரேஷன் பாருங்கள் இந்த இமேஜில் என்ன ஒரு கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி வந்து மூவ் ஆகுறாங்க, ஒரு காண்டினென்ட் டு ஒரு காண்டினென்ட் பேர்ட்ஸ் ஆர் மூவிங். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன்ஸ். This is all for your understanding only. I am giving these details just in general knowledge. ஸோ பெர்மனெண்ட்டாக மூவ் பண்ணுவாங்க, டெம்ப்ரரியாக மூவ் பண்ணுவாங்க, ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுவாங்க, மீடியம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுவாங்க, லாங் டிஸ்டன்ஸ் மைக்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி லாங் டிஸ்டன்ஸ்லாம் மைக்ரேட் பண்ணால் எப்படி தங்குவாங்க, அவங்களுக்கு ஃபுட் எங்கே கிடச்சிருக்கு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ ஐ ஆம் ஜஸ்ட் புட்டிங் எ க்யூரியாசிட்டி இன் டு இட். கோ அண்ட் டேக் இட் ஹவு த பேர்ட்ஸ் கேன் ட்ராவல் சச் லாங் டிஸ்டன்ஸ். எப்படி அந்த பேர்ட்ஸ்னால லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண முடியுது, அவங்களுக்கு வலிக்காதா விங்ஸு, எப்படி சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, தண்ணிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி க்ராஸ் பண்ணுறாங்க. ஆல் திஸ் கொஷின் ஷுட் கம் இன் யுவர் மைண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் டிக் தோஸ் டீட்டெயில்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த பேசிக் திங்ஸ் விச் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் ஃபார் த பேர்ட்ஸ். ஹாவ் த க்யூரியாசிட்டி டு லேர்ன், dig into more details. The bird will search its own food and the bird will make their own nest. सुबह के समय चिड़ियों की आवाज़ सुनकर कैसा लगता है? How do you feel when you hear the sound of the birds early in the morning? அந்த chirping sound கேட்கும் போது எப்படி இருக்கும்? Yes, it's a little bit மெலோடியாக இருக்கும், ரொம்ப மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். It creates, right? It makes our mind peaceful. We love to hear those chirping sounds. Yes, we have to get up early in the morning to hear those birds chirping sound. 9 o'clock 10 o'clockலாம் chirping sounds கேட்காது. ஒரு 6:30 போல் எழுந்திரிச்சிங்கன்னா you can really listen the chirping sounds of the birds. छोटी सी चिड़िया बहुत मेहनती होती है. So the small bird is very hardworking, isn't it? It makes its own house. It goes here and there and searches for its own food. So it is so hardworking. जो तिनके जोड़ जोड़कर अपना घोंसला बनाती है. तिनके is the twigs. So twigs सेत தான் it makes its own nest. वह हमेशा खुश रहती है. It's always happy, right? Always tripping, moving here and there, very active. It's always happy. और ये सीख देती है. And this is the moral we have to take. This is the lesson which we have to take from the birds. So this is a very small poem, very beautiful poem. The intention of the poem is that it is happy, it does its work,
It makes its own house. It searches the food for itself. And as human being, we have to take that message from the bird to be happy always, to do our work, to be hardworking. This is what we have to learn from this lesson. Okay. So what we are going to learn from this lesson? What is the learning outcome? You have to cultivate the love and affection towards birds. You should be hardworking. You should follow a daily routine. Like birds have a daily routine, you should also have a daily routine for your life. You should feel happy for whatever you are having. And you should make others happy. Like birds, they are happy, they make others happy. And we have to learn something better to live independently. எப்போவுமே அம்மா கொடுக்கணும் அப்பா செய்யணும் அது மாதிரி நினைக்காம சில விஷயங்கள் அந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் வரும்போது you have to learn something so that you will be happy and you will also can do your work yourself and you can share the happiness to others. Like birds are sharing the happiness to others, you have to share the happiness to others. So this is what we have to learn, the values which we have to take from this lesson. So the learning outcome is this. We will know more about birds, different types of birds, migratory birds na enna, edanaala adu migrate pannadhu. This is all the curiosity, to increase the curiosity, how the birds migrate far distance. You can go and learn about that. Why they are doing, how they are doing therinjipinga. You should not get afraid of doing the hard work. Bayapadakudadu. You should do your hard work and do the work. These characteristics you have to develop in childhood itself. And like birds, you have to be happy, do your work on time and do your work yourself. This is what we have to learn from this lesson. Do the explanation to understand what the poet wants to convey to his words. सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है. So as soon as the sun rises, the bird starts to make us to hear the melody sound, right? மீட்டே கான் மீன்ஸ் ஸ்வீட்டான சாங்ஸ் பாட ஆரம்பிச்சிருவோம் as soon as the sun rises. It means early in the morning you can hear the sweet melody chirping sounds of the bird. चूं चूं ची ची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है. So चूं चूं ची ची is the chirping sound of the birds. So இந்த மாதிரி அது பாடிக்கிட்டு எல்லாரையுமே ஹாப்பியாக வச்சுக்குது. It makes everyone happy. So from this paragraph, what you have to learn? You have to make your routine, get up early in the morning and do your work as soon as sun rises, and you have to keep everyone around you happy. दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती है. So far away, it फैलाकर spreads its wings. So far away, it spreads its wings and it tries to search its food. Dana chugna means grains search பண்ணி கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்றதுக்காக போகுது. So it goes in search of its food, right? अपना भोजन को तलाश करती है. It searches its own food. So அதுக்கு தேவையான ஹார்ட் ஒர்க் என்ன? It flies far away distance. तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड बनाती है. ஸோ தின்காதோ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ட்விக். ஸோ இந்த மாதிரி ட்விக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து சுன்கனா இட் செலக்ட்ஸ் த ட்விக் தட் இஸ் நீடட் டு மேக் ஏ நெஸ்ட் ஃபார் இட் செல்ஃப். ஸோ நீட்னா நெஸ்ட் கோன்சலா. ஸோ தின்கானா குட்டி குட்டியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைனியாக இட் சர்ச்சஸ் த ட்விக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் த ஹவுஸ். ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் பேராகிராஃப், வி ஷுட் நாட் பி அஃப்ரைட் ஆஃப் doing the hard work. What is our responsibility? We have to do. Okay children. सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंसकर वह सह लेती है. So whether it is winter, whether it is summer, whether it is rainy, whatever may be, it laughs and accepts it. It bears it. And the climate change, it bears it, right? So whatever may the climate may be, the bird is happy always. It works by chirping, making its melody sound, searching for the food, making the houses. Gonsla, right? So whatever may be the situation, what we human being has to learn that we should be happy always. This is what we have to learn from the bird.
ஸோ சர்தியாக இருந்தாலும் சரி, கர்மியாக இருந்தாலும் சரி, வருஷாவாக இருந்தாலும் சரி, it is happy always. All the things it bear பண்ணிட்டு it does it daily routine. குளிருதுன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிப் பண்ணுறது கிடையாது இல்லையா, வெயிலாக இருக்குதுன்னு ஸ்ட்ரிப் பண்ணது நிறுத்துறது கிடையாது, மழையாக அடிக்குதுன்னு சொல்லி சாப்பிடாமல் இருக்கிறது கிடையாது. இட் கோஸ் அண்ட் சர்ச்சஸ், டஸ் இட் டெய்லி ரொட்டீன் வாட் எவர் மே பி அண்ட் இட் பேர்ஸ் இட் அண்ட் பீஸ் ஹாப்பி. ஸோ இன் லைஃப் ஆல்சோ எந்த மாதிரி கஷ்டம் வந்தாலுமே we have to bear it, we have to take the steps to get rid of it instead of being sad. This is what we have to understand. आप खुशी से जीती है, आप ना सेल्फा बाय सेल्फ इट इज़ वेरी हैप्पी और खुशियाँ ही फैलाती है एंड ऑल अराउंड इट स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ हैप्पीनेस. So we human being also has to live like birds. We have to be happy inside and we have to spread the happiness all around. So this is a wonderful poem where we got to learn little things for our daily routine we have to follow to be happy, to do our hard work, and whatever may be the situation, we have to be happy and make others happy. So this is the message, wonderful message. Do the hard work, be happy, spread the happiness. Hope you have got the lesson explanation. If you have any doubt or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. In the next video, we'll see the book back exercise and question answers. Thank you, students.